Hallo zuschauer, willkommen in unserer Channel Mailakademie. Heute lernen wir, wie man Exchange Server in Excel umwandelt. Google such nach Recovery Tools Exchange Migration Wizard. Klicken Sie auf Download. Klicken Sie auf Exchange Server. Geben Sie den Yahoo-Berechtigungsnachweis ein. Servername. Überprüfen Sie die Ordner, die Sie konvertieren möchten. Klicken Sie auf CSV. Wollen Sie Zielordner? Die Testversion Konvertieren 25 Artikel. Kaufen Sie ein Lizenz, den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Kaufen/aktivieren Sie die Software hier. Das detaillierte Speicherprotokoll zeigt die Anzahl der Datenübertragungen in Ordnern. Konvertiert Excel-Daten.